Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labor Law and Industrial Relation of BBS 5 under Kerala University. And myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic why workers join trade union. We all know that in industry there are different unions, that is trade unions, that is INTUCU, INTU, yeah, then AICTU, HMS and different kinds of trade unions, and workers be a part of that trade union. So there is a question, that is why workers join trade union, what is the need of workers to join trade union. So we can see the answer for this question. So before going to the topic why workers join trade union, we must first know what is trade union. We already discussed the term trade union. So here also we must know what is trade union. So let's discuss what is trade union. A trade union, that is, it is a continuing long-term association of employees. So we the members of organization, that is employees are the part of trade union, and it is a continuing long-term association of employee formed and maintained for the purpose. It is formed and maintained, that is employees are formed and maintained for the purpose of advancing and protecting the interest of our own, that is interest of the members or interest of the employees in their working relationship. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം അല്ലെ അവരുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്കിങ്ങുമായിട്ട് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ദേ ഓൾ ടുഗദർ ജോയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് altogether join in an association named trade union. Clear with the point? Let's discuss some objectives of trade union. After that we can discuss why workers join trade union. The objectives of trade union are as follows. The first is to secure for workers fair wages, that is in the light of cost of living and the prevailing standard of living. So here the trade union, the main objective of trade union is that to secure the workers fair wages. It may be depend on the light of cost of living or the standard of living. And the second is improve the working condition, that is shorter working hour, better leave facility or adequate social security, better housing and education, and the other welfare benefits. That is it is the duty of the trade union to improve the working condition of the employees, such as their leave facility, social security, or better housing or education, or working hours and the other welfare benefits. And also to ensure the workers a share in increased profitability of the industry, that through a payment of adequate bonus, that is the trade union have to ensure that the workers get a workers get a payment of adequate bonus, that is if an industry become profitable, the employee should be part of that profit, and so it may be given through the payment of adequate bonus. And next is to ensure the security of employment, that is the trade union assure that the employment should be secure with the hands of employee, that is by resisting retrenchment, and so the protect workers against exploitation or victimization. So the trade union may protect the workers against exploitation by the employer or a victimization. And so we can say to protect larger interest of society by assisting the improvement of trade and industry. So the objectives of trade union, that is the trade union members may assure that all the employees are in good condition. Or Trade Union Act 1926 says that a trade union must work to protect and promote the interest of workers and the conditions of their employment. So it is a duty of a trade union members or a trade union, that is to protect and promote the interest of workers and the conditions of employment, such as that is to secure fair wages, improve working condition, or a secure social security of employment, or we can say that what protect the interest of society,
or some our welfare benefit or the adequate bonus facility. So these are the objectives of a trade union. So let's discuss why workers join. Because of this reason, all the employees are joining the trade union. So there are some other reasons why workers join the trade union. We can discuss to the other topic. These are the reasons why workers join trade union. That is steady employment, economic benefits, check on arbitrary actions, economic security, self-expression, sense of belonging, recognition and participation, and the last is leadership. So let's discuss each one. That is, first is steady employment. Here workers form a trade union to secure for them security of services. That is, they have the steady employment, that is security of service. Union take political action to get legislative protection against dismissal. So they also resist any attempt of the employer to retrench workers. So the workers from trade union has ensured that they secure of services, that is, they have a steady employment. If in case the employer dismiss any worker, the trade union or a trade union member protect them from their dismissal. That is, union take political action to get legislative protection against dismissal. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഒരു യൂണിയനിൽ അംഗമായിരുന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ജോലി സ്ഥിരമായിരിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ആ എംപ്ലോയി ഡിസ്മിസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഡിസ്മിസലിനെ ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, തൻ്റെ സ്ഥിര ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥിരമാണ്, ഞാൻ യൂണിയനിൽ അംഗമായാൽ എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ യൂണിയനുണ്ട്, എൻ്റെ ജോലി അവിടെ സ്ഥിരമാണെന്നൊരു ഉറപ്പ് ആ എംപ്ലോയിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഹി ജോയിൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ്. That is, an individual worker is not in a position to secure good pay and proper working condition from the employer. So he joined union because union has great bargaining power to get these economic benefits for workers. That is economic benefit. That is, an individual worker, that's an ordinary worker, he is not in a position to secure good pay or a good working condition from the employer. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് തൻ്റെ എംപ്ലോയറിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാലറി വേണം എന്ന് പറയാനൊരു അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ളൊരു ധൈര്യമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ്, ഇഫ് ഹി ജോയിൻ ദ യൂണിയൻ, ഹി ഹാവ്സ് ആൻ വോയിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അതായത് ഞാൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായാൽ എനിക്കൊരു പിൻബലമുണ്ട്. സോ ദേ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ യൂണിയൻ, ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ്. സോ ദേ ബാർഗെയിൻ ഫോർ ദി എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ എൻ്റെ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും, എനിക്ക് നേടേണ്ട ശമ്പളം, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നേടിത്തരുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്, എംപ്ലോയീസിനുണ്ട്, വർക്കേഴ്സിനുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഹി ജോയിൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ. സോ ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ്. And the third is check on arbitrary action. That is, if the workers are not united, an employer may adopt arbitrary policies and procedure to exploit them. So, workers from unions to ensure rational and uniform personnel policies and their unbiased implementation on the part of management. That is, the check on arbitrary action means if a workers not united, workers ഒരുമിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ the employer may adopt arbitrary policy and procedure to exploit them. ഇല്ലേ, എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ മേൽ ചില പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കും, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അത് ആരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും, എംപ്ലോയീസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് 8 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദേ ആർ അലൗഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ 10 hours. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ആർബിട്രറി പോളിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ ആളില്ല. സോ ഒരു ഓർഡിനറി വർക്കർ can't afford these types of arbitrary policies and procedures. So workers from union to ensure rational and uniform personnel policy. But in case if a union is in the industry, they took a rational and uniform policy regarding the employees' working condition. So this unbiased implementation on the part of management. So
ചെക്ക് ഓൺ ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എംപ്ലോയീസിന് ഇല്ലേ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? നമ്മുടെ പോളിസീസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പോളിസീസ് എല്ലാം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ പറയുന്ന പോളിസി നമ്മൾ അതുപോലെ പാലിക്കുകയും അതുമൂലം എംപ്ലോയി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. So the third reason is check on arbitrary action. So this is the reason why he joined. So this is the reason he joined trade union. And the fourth is economic security. That is, union protect their members from various economic hazards such as illness, accidental injury, unemployment, etc. So they contact employer to pay compensation and retire benefit. And also union also have a fund to provide the financial support to distressed members. So here the economic security, that means the members have various economic hazards, that is illness, or in case of accidental injury or unemployment. In that case, the employee needs some money or a financial support. So the trade union must give such financial, that is economic support to the workers. They contact employers to pay compensation or the retire benefit and etc. And so union have also their own fund, so they can raise with the financial support and distress the members. അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാമ്പത്തികമായ ഒരു നേട്ടം. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന് അയാൾക്ക് സുഖമില്ലാതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യും? ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ യൂണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആർഗ്യൂ വിത്ത് ദി എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം ഫ്രം ദ കോമ്പൻസേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് അയാൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായൊരു കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, അല്ലേ? അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഫണ്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? എംപ്ലോയിയെ ഫിനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി. ഫോർ ദിസ് റീസൺ ദ എംപ്ലോയി ഓർ ദ വർക്കർ ജോയിൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് what? Self-expression. That is, workers join union to communicate with management, and union serve as a platform through which worker can make his voice heard by the employer. So here it is a self-expression, means that if the ordinary individual can talk with the top management. So it is the help of a mediator, or it is the help of a trade union that they communicate. That is, the employee, the average employee can communicate with the management and they can make his voice heard by the employee. അപ്പോൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഓർഡിനറി എംപ്ലോയിക്ക് ഒരിക്കലും തൻ്റെ തുറന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടോപ്പ് അതോറിറ്റിയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ the trade union act as a mediator between management and the worker. അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയനോട് അവർ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വഴി ആരെ എത്തിക്കും? മാനേജ്മെൻറ്റിനോട്, എംപ്ലോയറോട് എത്തിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് us to make the voice heard by the employer. And so the next is sense of belonging. So here an ordinary worker has a little sense of belonging in modern industry. By joining union, he can associate with fellow workers and gain social respect. And so he can also discuss the problem with leaders of the trade union. So sense of belonging means that we all know, that is an ordinary worker or an average worker or an employee within, and he is working in a middle class. He has a little sense of belonging because he doesn't meet with the top authority or other things. So in modern industry, the sense of belonging of the ordinary worker is very low. So by joining a union, he can associate with fellow members. If he join in the union, he can associate with fellow members, or he can gain social respect because he is the part of a strong trade union. So everyone will respect that person. So he can discuss the problem with leaders of the trade union. So the ordinary worker can discuss his problem with the trade union, and the trade union representative communicate this problem to the management. So there is a link between management and the employee. So a sense of belonging. So this is the reason why employee join trade union. They get a social respect or something from this bad relationship. So next is recognition and participation.
So here workers can gain recognition as equal partner with employer by joining union, and they can participate in management of industry. So they can influence decision or affecting their interest through collective bargaining. That is, recognition and participations mean that the employee can sorry the employee can participate management decisions or affecting their interests or through collective bargaining, etc. So here the recognition, that is employee must recognize, the worker can be recognized as an equal partner by the employer by joining union. If he is a member of union, the employer must recognize as an equal partner, that is what he consider union as a strong body. Likewise, the member also treat as a strong body in the that is trade union. So he can participate in all managerial activity, that is the trade union activity. So they can influence, or the member can influence decision or affecting their interest through collective bargaining. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഒരു അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു തോന്നൽ. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ആ വ്യക്തിയെ യൂണിയൻ മെമ്പറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി വർക്കറിനപ്പുറം അദ്ദേഹം യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് പങ്കെടുക്കാം? ഈ വർക്കറിന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കെടുക്കാം. സോ റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബിക്കം a part of why workers join trade union. And the last is leadership. We all know what is leadership. We already studied that. That is, some workers join trade union to fulfill their political ambition. That is, they use union as an outlet to become a leader. So they may rise to their political career by obtaining an office of the union. Here the leadership means that some of the employee, they have an ambition that he want to become a political leader. So he may join the union, and so it is an option, that it is an outlet to become a leader. That is person, the employee or employee, he has an outlet to become a leader. So they may rise their political career by obtaining an office of the യൂണിയൻ. അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ്, ഇവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു യൂണിയനിൽ മെമ്പർ ആകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അയാൾക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അംബീഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, എനിക്കൊരു ലീഡർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാണ്, യൂണിയനിൽ മെമ്പർ ആയാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇലക്ഷൻ, അതിനകത്തുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കയറുകയും അതുവഴി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. So I think you are clear with the why topics, that is why workers join trade union. That is steady employment, economic benefit, check on arbitrary action, that is employee economic security, self-expression, sense of belonging, recognition and participation, and the leadership. So today we discussed what is trade union and the objectives of trade union, and the topic why workers join trade union. Hope you all understood the topic. So this is the end of today's section. Hope you all understood the topics. So prepare well, study well. Thank you.